Hello and welcome everyone. Today we're diving back into class design and implementation in Java. We're going to move past the fundamentals and get into some really powerful advanced concepts. Getting these right is what takes your code from just working to being truly professional. We're talking well-organized, secure, and easy to maintain code. Honestly, these are the skills that really build the foundation for a great software engineering career. So let's quickly refresh our memory on what class design really means. In English, we say it's the art of defining classes, what they're supposed to do, their responsibilities, and how they connect with each other to solve a problem in a smart, maintainable way. It's really about being an architect, not just a builder. දැන් අපි මේක සිංහලෙන් සරලව තීරුම් ගමු. ක්ලාස් ඩිසයින් කියන්නේ හරියටම ගෙයක් හදන්න කලින් අඳින බ්ලූප්‍රින්ට් එක. එහෙමත් නැත්නම් වාස්තු විද්‍යාත්මක සැලැස්ම වගේ දෙයක්. හිතන්න දක්ෂ බාස් කෙනෙක් කෙලින්ම ගඩොල් අතුරන්න පටන් ගන්නේ නැහැ. එයා මුලින්ම සැලසුමක් අඳිනවා. කුස්සිය කොතනද, සාලේ කොතනද, නිදන කාමර කොතනද, ඒවා එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. අන්න ඒ වගේ අපි software application එකක් හදද්දී ඒකේ තියෙන්න ඕන ප්‍රධාන කොටස්, ඒ කියන්නේ classes මොනවද, එක එක class එකට තියෙන වගකීම්, ඒ කියන්නේ responsibilities මොනවද, සහ මේ classes එකිනෙකට තුරුතුරු හුවමාරු කරගන්නේ එහෙම නැත්නම් සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියන එක කලින්ම සැලසුම් කරන එකට තමයි class design කියන්නේ. මේ සැලසුම කොච්චර හොඳද කියන එක මත තමයි අපි කෝඩ් එක පස්සේ කාලෙක නඩත්තු කරන්න, ඒ කියන්නේ මේන්ටේන් කරන්න සහ අලුත් දේවල් එකතු කරන්න කොච්චර ලේසිද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. Alright, so here's our roadmap for today. First, we'll see how to keep our projects neat and tidy using packages. Then, we'll zoom in on two super important keywords, super and final, and see how they give us control over our classes. After that, we'll get into a pretty cool advanced topic, inner classes. And to wrap it all up, we'll do a quick summary, and I'll give you some tips to get ready for your exams. Okay, let's jump right into our first topic, organizing with packages. Imagine your Java project is a huge library. If you just threw all the books on the floor in one giant pile, you'd never find anything, right? Well, packages are like the bookshelves and the different sections, fiction, science, history, that keep everything organized and easy to find. Without them, any large project would become total chaos. So let's break down exactly what a package is and why it's so important. First up, a package is a namespace that groups logically related classes and interfaces. Basically, it's a container for code that works together. Sinhala QO package aga kyane, ekinegata sambandha, ekama varge wadakarna, classes saha interfaces ekadekatu karla dana folder ekak wage diak. Oyage computer age, documents folder gatale, oya university, photos, music gilla, venaminima folders hadaganava vage tamang project ekakadi. Udaharanak vidieta, user registration, login, profile management milta adal hema class ekakma, api com.myapp.user kina package danawa. Givimata adal classes com.myapp.payment kina package danama. Make it a namespace kilat kenwa, ekanada husband ekamanamatiana classes degak, packages dekakadianawanam, Java valeta eva patlavin and the package name again eva ven karala andanaganama. Second, doing this makes your code so much easier to maintain. When your project grows to have hundreds or even thousands of classes, finding what you need is a breeze if it's all organized into logical packages. Devenyeda, maybe the other group karane again codika maintain karana, ekian inaratu karana, sahaterum gana harima pahasui. Hitana project ige erikak awa, eka user management valida adal dea kila oya danawa. Etakula oyata kilima user package eketiana files tika vitrak peluma ati. Mulu project mema files das gana katare hoya hoya inda onana. Kanda mamak vidiata project eka kaditi meka ati shema vadagat. And third, packages give us a really important layer of access protection. They let you control which parts of your code can be seen and used by other parts, which is a cornerstone of security in Java. Tunmeni saha vadagat madedamai, packages will in access protection ekak, hamanatam pravesha arakshawak lebaneka. Ekene eka package ekatiana klassikak, tawa package indan access karana pluan the better the keneka api palne karana pluan. Samahara classes api hadane e package etule udawata vitarai, ewa elieta pinnana onana, an evage deval pitidin access karaneka nawatana packages api udaw karanama. Now let's see how easy this is to put into practice. On the screen, we have 3 separate class files. The magic is that very first line of code you see in each file, package bicycle shop. That one line tells the Java compiler, hey, this class, whether it's bicycle, foot bicycle, or kids bicycle, belongs to the bicycle shop group. Just like that, they're all organized together. Then api me codika step-by-step sinhalembalamu, meka harima saralai. Oya Java class file ekak hadadi, eke liena palaveni malainaka venona, package declaration eka. Palaveni file eke, public abstract class bicycle holy q kiela classic actienoa. Ekura udinma package bicycle shop kiela dala tienoa. Make and Java compiler keta kienoa. Me bicycle class eka it vene bicycle shop kiena package eka tiela kiela.
Deveni file එකේ public abstract class foot bicycle extends bicycle holy queue කියලා තියෙනවා. මේ class එක bicycle shop කියන package එකටමයි IT වෙන්නේ. මොකද ඒකත් පළවෙනි line එක විදිහට package bicycle shop කියලා declare කරලා තියෙනවා. තුන්වෙනි file එකේ public class kids bicycle extends foot bicycle holy queue කියන class එකත් ඒ විදිහටම bicycle shop package එකකට දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ classes තුනම bicycle වලට සම්බන්ධ නිසා අපි ඒවා එකම package එකක අතුරට දාලා අපේ project එක පිළිවෙලකට තියාගන්න තියෙනවා. හරිම සරලයි නේද? Okay, so we just said that packages provide access protection. That naturally leads to the next question. How do we actually control that access? Well, that's where access modifiers come in. This next part is all about controlling the visibility of your classes, methods, and variables. It's about setting the rules for who gets to see what and who doesn't. Now, this table right here is one of the most important things you need to understand to write good, secure Java code. Let's go through it one modifier at a time. First, we have public. As you can probably guess, it's wide open. If something is public, it can be accessed from absolutely anywhere. Its own class, other classes in the same package, subclasses in other packages, and literally anywhere else in the world. No limits. Sinhala and Kuwat public kiane hariyata oage gedara sale wage. Kaata hari oyava balanda enna onanan, yalata killing masalata enna puluwan. Kissima baadawak naha. Code eke onama tanake inan public member ekak call karanna puluwan. Next is protected. This one is a bit more restrictive. A protected member can be accessed inside its own class, by other classes in the same package, and by its subclasses, even if those subclasses are in a completely different package. But the world, meaning unrelated classes and other packages, can't get to it. Protected kiana gedara family room kawage. Gedara ayata, same class. Asolvasianta, same package. Sahalanga manadianta vitrayatanata enna avasara. Sampurnainman pita connecta endaba. මෙතන තියෙන විශේෂත්වය තමයි subclass එකටක වෙන package එකක ඉඳන් උනත් access කරන්න පුළුවන් වීම. Then we have no modifier, which we call default or package private access. If you don't type any modifier, it's default. This means it can only be accessed from within its own class and by other classes inside the same package. That's it. Subclasses outside the package are locked out. Default access kiane hariyata apartment complex එකක common area එකක් වගේ. ඒ apartment එක ඉන්න අනෙත් අයට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. It's vena apartment complex ekaka ina connect, pavichi karana ba, yala waganade kunat farakna. Protected saha default atara tiana pradhana vena samekai. Protected subclass akata vena package ekaka indanunat enna denwa. Default denina. And finally, private. This is the Fort Knox of access levels. A private member can only, and I mean only, be accessed from inside the very same class where it's declared. Nobody else can see it or touch it. Private kiane weaga personal diary agawage. Weata vitrai same class, eka kio wanapuluan. Then at karawat, gedarayatawat, asolvasiantawat, nadiantawat, balandaba. Object-oriented programming wala encapsulation. Emat natang data sangawa tabi miki na concept eka haritama implement karanapi private tamai pavichikanane. So, if you have a public class sitting in another package, how do you actually bring it into your code so you can use it? Well, you have two main options. The most common way, the one you'll use 99% of the time, is the import statement. The other option is to type out the full long name of the class every single time. Then make a single in balamu. අපිට වෙන package එකක තියෙන public class එකක් අපේ code එකේ පාවිච්චි කරන්න ඕන නම් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි සහ බහුලවම පාවිච්චි කරන ක්‍රමය තමයි import keyword එක. මේක class file එකේ උඩින්ම package declaration එකට පස්සේ තමයි ලියන්නේ. import package name.star කියලා දැම්බොත් ඒ package එකේ තියෙන public classes සහ interfaces ඔක්කොම අපේ file එකට ගෙන්න ගන්නවා. star කියන්නේ wild card එකක් CLA කියන තේරුම දෙන්නේ. import package name.classname කියලා දැම්මොත් ඒ package එකේ තියෙන අදාළ class එක විතරක් ගෙන්න ගන්නවා. code එකේ පැහැදිලි බවට සහ performance වලට හොඳම practice එක මේකයි. මොකද අපිට ඕන දේ විතරක් අපි import කරනවා. දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි fully qualified name එක පාවිච්චි කරන එක. ඒ කියන්නේ class එකේ නමට කලින් ඒක IT package එකේ සම්පූර්ණ නමත් එක්කම ලියන එක. උදාහරණයක් විදිහට java.util package එකේ තියෙන scanner class එක පාවිච්චි කරද්දී import නොකර හැමතැනම java.util.scannerMyScanner equals new java.util.scannersystem.in කියලා දිගට ලියන්න වෙනවා. ඔයාටම පේනවා ඇති මේක හරිම අපහසුයි කෝඩ් එක කියවන්නත් අමාරුයි. ඒ නිසා අපි හැමතිස්සෙම වගේ import keyword එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. Now, there's a special kind of import called a static import. Think of it as a handy shortcut. It lets you import public static members like static variables and methods from another class and then use them in your code without having to type the class name first. Static import කියන්නේ මොකක්ද? මේක import වලව විශේෂ අවස්ථාවක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි static member එකක්, ඒ කියන්නේ static variable එකක් හරි, static method එකක් හරි call කරද්දී class name.member area විදිහට class එකේ නමත් එක්කම call කරන්න ඕන.
උදාහරණයක් විදිහට math.py හරි system.out.println හරි. නමුත් static import පාවිච්චි කළාම අපිට ක්ලාස් එකේ නම ලියන්නේ නැතුව කෙලින් මේ static member එකේ නම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක කෝඩ් එක ටිකක් කෙටි කරගන්න සහ කියවීමේ පහසුවට උදව්වක්. This code example shows it perfectly. Look at the top two lines. We have import static. The first one, import static javalang.mathall, brings in all the public static members from the math class. The second one, import static javalang system.out, just brings in the out member from the system class. Now, look inside the monster class. We can just type out.println instead of the full system.out.println and just pi instead of math.py. It just cleans up the code a little. දැන් අපි මේ කෝඩ් දෙක step by step සිංහලෙන් බලමු. ෆයිල් එකේ උඩින්ම බලන්න import static javalang.mathall. මෙතන import වලට පස්සේ static කියන keyword එක දාලා තියෙනවා. මේකෙන් javalang package එකේ තියෙන math class එක ඇතුළේ තියෙන සියලුම public static members import කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ pi කියන constant එක, square t කියන method එක, pow කියන method එක වගේ දේවල්. import static javalang system.out. මේකෙන් javalang package එකේ system class එකේ තියෙන out කියන public static field එක විතරක් import කරගන්නවා. දැන් බලන්න monster class එක ඇතුළ. out.println pi into 5 plus cm. මෙතන system.out කියලා සම්පූර්ණ ලියන්න ඕන නැහැ. මොකද අපි out static import කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා කෙලින්ම out.println කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම math.py කියලා ලියන්න ඕන නැහැ. අපි math class එකේ static members import කරපු නිසා කෙලින්ම pi කියලා constant එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. All right, let's switch gears and move on to our second big topic. We're going to look at two extremely powerful keywords in Java, super and final. These aren't just random words you have to memorize. They are fundamental tools for controlling how your classes behave, how they inherit from each other, and how you can make sure your data stays consistent. The super keyword is all about the relationship between a child class and its parent class. It basically lets the child class talk to its immediate parent. And there are three specific ways you can use it: to call the parent's constructor, to call one of the parent's methods, or to access one of the parent's instance variables. Then epi super keyword ikini bavitan tuna Sinhalin vistaratmakava terungamu. Super kyanne parent classicata emitnatnam super classicata reference kerna yomukerna keyword ikak. Harieta daruek subclass eagedemu pienwa superclassic wa amatanoa wage. 1. Call immediate superclass constructor. Subclass ekaka object ekak nirmani viena kalin. Eke parent class eke object kotasa nirmani wala ivaravanda ona. A santha subclass eke constructor eka akalin vam parent class eke constructor eka kalkarnona. Ana eka tatamaya api super kianika subclass constructor eka afle palavini line eka widia pavichi karane. 2. Call immediate superclass method. Samarhavalena wata subclass eke superclass eke ikumanamatiana methods thiena pluon. Mekat api kianwa method overriding kiela. Etakota subclass eke indon superclass eke original method eka kalkaran na onanam. Api super.method name kila pavichi karanawa. 3. Access immediate superclass instance variable. Methods wagema subclass eke superclass eke ikumanamatiana instance variables tianet pluon. Ithakorta subclass eka ethlindon superclass eke variable eka access karanonam super.variable name kila pavichi karanawa. Let's trace this code to see all three uses of super in action. We have a parent class, game inhabitant, and a child class, monster. Inside the monster class, first, look at the constructor. It immediately calls super10. That's use number 1. It's calling the parent's constructor to set the age. Next, in a method, the line super.aMethod is use number 2. This calls the parent's version of that method. And finally, super.name is new name, is use number 3. This specifically targets the name variable in the parent class, not the name variable in the monster class. Then abime kodeka palin pali sinkalin tailroom gunamu. Game inhabitant kiani parent classica. Monster kiani extends game inhabitant nasa child classica. Monster classica atuli balanda. Public monster super 10. Make atami monster classic a constructor eka. Eka atuli tiana super 10 dias kiana linek and winnie. Parent classic a kiani game inhabitant classic a. Game inhabitant int age kiana constructor eka call karnaeka. 10 kiana agya a age kiana parameter eka anawa. Make atami super wula pal bekan of bahadia. Use 1. Then a method eka balanda. Name is sub methane name kiane monster class eka atule declare karabu string name variable ekade. Eka agya sub kilavanas karnoa.
super data method, mitening winnie, parent class ek, ekane game inhabitant class ek tiene a method eka call karna eka. A method eka atule name is super kila thianoa. Aken parent class ek, name variable eka agia super kila venas venoa. Meka doni bahatia, use 2. Super.name is new name. Mitening api kelium pine superclass ak, akiana game inhabitant ak, tiana name kiana variable access Carla, aka agia new name vidita vanaskaranoa. Make a Tommy superwella 3 bahatia use 3. Next up, the final keyword. When you put final in front of a variable, you're essentially turning it into a constant. You're saying once this variable gets a value, that value can never ever be changed. And if you make a variable static final, it becomes a class-level constant, a single value shared by every object created from that class. දැන් අපි ෆයිනල් කීවර්ඩ් එක variables වලට පාවිච්චි කරන විදිහ බලමු. ෆයිනල් කීවර්ඩ් එකකින් variable එකක් declare කළාම ඒක නියතයක්. එහෙමත් නැත්නම් constant එකක් බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකේ අගය වෙනස් කරන්න බෑ. ඒකට එකපාරක් අගයක් දුන්නට පස්සේ initialize කළාට පස්සේ ආයි කවදාවත් ඒ අගය වෙනස් කරන්න බෑ. හරියට ගලක කෙටුවා වගේ. කෝඩ් එකේ වෙන තැනක ඒ variable එකට අලුත් value එකක් assign කරන්න හැදුවොත් compiler error එකක් එනවා. final variable එකක් declare කරන තැනම initialize කරන්න පුරුවම්. එහෙමත් නැත්නම් constructor එක ඇතුලේ හරි instance initialization block එකක හරි initialize හදන්න පුළුවන්. කොහොම කළත් කරන්න පුළුවන් එකම එක පාරයි. static final variable එකක් කියන්නේ class level constant එකක්. ඒ කියන්නේ ඒ class එකෙන් හදන හැම object එකකටම පොදු වෙනස් කරන්න බැරි නියතයක්. හොඳම උදාහරණය තමයි math.py. py වල අගය වෙනස් වෙන්නේ නැහනේ. This slide makes the difference crystal clear. On the left, we have a normal variable, score. We can set it to 0 and then later on we can change it to 10, no problem. But on the right, the lives variable is final. If you set it to 3 and then try to change it to 4 later, your program won't even compile. The compiler will stop you and say, nope, can't do that. මෙතන තියෙන සංසන්දනයෙන් වෙනස පැහැදිලිවම පේනවා. වම් පැත්තේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය variable එකක්. in score equals 0 කියලා declare කරලා පස්සේ program එක run වෙද්දී score equals 10 කියලා එක අගය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දකුණු පැත්තේ තියෙන්නේ final variable එකක්. final int lives equals 3. programming convention එකක් විදියට final variables වල නම් අපි capital letters වලින් ලියනවා. මේ lives variable එකේ අගය 3 කියලා දුන්නට පස්සේ අපි code එකේ වෙන තැනක lives equals 4 කියලා ඒක වෙනස් කරන්න හැදුවොත් Java compiler එක අපිට error එකක් දෙනවා cannot assign a value to final variable කියලා. මේකේ වැරදීමකින්වත් වැදගත් අගයන් වෙනස් වෙන එක නවතිනවා. And final isn't just for variables. You can also use it on methods and even on entire classes. If you make a method final, a subclass can still use it, but it can't override it. It can't change how it works. And if you make a whole class final, that's the end of the line. No other class can ever extend it. A great example of this is Java's built-in string class. It's final, which helps keep it secure and predictable. දැන් අපි final keyword එක methods සහ classes එක පාවිච්චි කරන විදිය බලමු. Final method. Method එකක් final කළොත් subclass එකකට ඒ method එක inherit වෙනවා. ඒ කියන්නේ subclass object එකකට ඒ method එක call කරන්න පුළුවන්. හැබැයි subclass එකට ඒ method එක override කරන්න. ඒ කියන්නේ ඒකේ implementation එක වෙනස් කරලා අලුතෙන් ලියන්න බෑ. Superclass එකේ තියෙන core functionality එකක් වැදගත් ක්‍රියාවලියක් subclasses වලින් වැරදි විදිහට වෙනස් කරන එක නවත්තන්න මේක පාවිච්චි කරනවා. Final class. class එකක් final කළොත් ඒ class එක inheritance hierarchy එකේ අන්තිමයා වෙනවා. ඒ කියන්නේ වෙන කිසිම class එකකට ඒ class එක extend කරන්න, ඒ කියන්නේ inherit කරන්න බෑ. Java වල string class එක final class එකකට හොඳම උදාහරණයක්. එහෙම කරලා තියෙන්නේ security සහ performance හේතු නිසා string එකක හැසිරීම කවදාවත් වෙනස් කරන්න බැරි වෙන්න. Okay, for our last major topic today, we're going to look at something pretty interesting, inner classes. And it's exactly what it sounds like. We are literally going to define a class inside of another class. It might seem a little strange at first, but it's a powerful way to group classes that are very closely related. But that brings up a pretty obvious question. Why would you ever want to do that? I mean, why not just create 2 separate class files like we always do? It's a good question. Take a second to think about what possible benefits there could be before we look at the answers. So, here are the reasons. First, it's a great way to logically group classes that only work together. Second, it's a big boost for encapsulation. Third, it can actually make your code easier to read. And finally, and this is the real superpower of inner classes, an inner class gets special access to all of the outer class's members, even the ones marked private. Then අපි මේ හේතු ටික සිංහලෙන් විස්තරාත්මකව බලමු. Logical grouping. එක class එකක් තව class එකකට උදව්වක් විදිහට විතරක්ම පාවිච්චි වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ
E helper classike venakisimataneka pavichimenetnam. E classes deka ekatatiane etatarkanukulai. Kodake pilivalata ekavedagat. Increases encapsulation. Inner classic ak private vidyata declare karana pluan. Ehemakalut, outer classic in pitata inakisime connecta e inner classic a navat, access karanavat bea. Makin ape implementation details samper ne mahangalathiana pluan. More readable and maintainable code. Helper classica, eka pavichikalana classica ethalamatiananisa, codica kiwana connecta, edeke sambandea therumgana harimalesi, venama fileka koyana yana onana. Access to outer classes members, make up tamai vedagat made. Inner classicakata, tamanwa it outer classicia tiana variables sa methods akoma, access karana paluan. Ewa private kila declare kola tebunat kamak na. Maken classes de katara harimalanga vishesha sambandatavya guriniginawa. Now let's check out a very special type of inner class called an anonymous inner class. The name says it all. It's a class with no name that you only use one time. You use this when you need a quick, simple helper object and you don't want to go through the whole process of creating a brand new .java file for something you're only going to use once. Anonymous inner class akadni namak neti inner class ekak. Anonymous kyane namak neti kyaneka. Meva pavichikarane agema ekaparak. Utrak object ekak hadagan no ona avastavaladi. Hitan na wayata podi verakata podi class ekak ona. Et a class ekin ae kavadavat object hadaninne. Itsakote ekata venama file ekak hadaneka aparadyak. Anne e valavata, class eka define kirana gamanma, ekin object ekak hadaganna mekramya pavichikaranava. Okay, I know this syntax looks really weird at first, so let's break it down very carefully. We have an abstract class monster. Now, in the main method, we see this strange line. Monster m equals new monster something. What's happening here is that we are creating a new, unnamed class that extends monster. And we are providing the implementation for the fight method right there on the spot. Then we create one single object of that new class. And that semicolon at the very end is super important, because this whole thing is just one variable declaration statement. Then api me sankirna kodieka step-by-step single interim gamo. One mulinma abstract class monster kiela klassia kaktianawa. Eka itale, abstract void fayet, kiela implement karapu net heap method e kaktianawa. Abstract class filin kilima, object hadanabe kiela abidanowa. 2. Main method ye katalia monster, m equals new monster, something. Kianapalia tamai vedigatama. Methana new monster kiela kia natiwa, abstract monster class ye kan objecta kadonawa kiana ekaneve. New monster kiela tiela eta passi dalathim rashe. Sa cure curly braces atale vene, monster classieka et strand kadana, namakneti ala classiekak e mohutami defina kadanieka. A namakneti classica atale abi void fight, kiela parent classieka abstract method eke kada. Implementation ekak ekia nabadia kakdenawa. Antimeta thimer chethimer shadek in vene, abi a defina karabu, namakneti classiekan object ekaidala. Eka m kiena, monster type eke variable ekeke assign kadaneka. Da walilin passe, semicolon ekadana ona, mokade eka monster m equals something, kiela padenga statement ekeke avasanya. 3. Ilingata, m.fight, kiela call kadadi. Call vine api, anonymous classica atali liapu, fight methic ekeke implementation eka. And that brings us to the end of all the new stuff for today. Whew, we've covered a lot, from organizing files into packages, to controlling behavior with keywords, and even nesting classes. So let's take a minute to summarize the most important points and look at some questions that might pop up on your exam. Okay, these are the absolute must-knows from today's lecture. First, remember that packages are for organization and access control. Second, you have to know the 4 access modifiers inside and out: public, protected, default, and private. Third, know the 3 uses of the super keyword for talking to a parent class. Fourth, understand how final works on variables, methods, and classes. And finally, remember the key reasons for using inner classes: logical grouping and better encapsulation. Finally, to get you ready for your exams, think about how you would answer these questions. For example, what's the difference between protected and default access? Remember, it all comes down to whether a subclass in a different package can access it. You should be able to whip up a quick code example using super in a constructor. Know that reassigning a final variable gives you a compiler error, and be ready to explain why you'd make a class final for security and to guarantee its behavior.
And for a practical question, think about where an anonymous inner class is useful, like with button-click listeners and user interfaces. අදර්ශනීය සරලව සාරාංශගත කළොත් අපි ඉගෙන ගත්තේ Java වල ක්ලාස් ඩිසයින් එකේදී අපේ කෝඩ් එක පිළිවෙලට සහ ආරක්ෂිතව තියාගන්න පාවිච්චි කරන ඊටාම වැදගත් ක්‍රම කීපයක් ගැන. Packages වලින් අපි අපේ project එක folder වලට දාලා වගේ ලස්සනට පිළිවෙල කරනවා. Access modifiers වලින් ඒ කෝඩ් වලට access කරන්න පුළුවන් කාටද බැරි කාටද කියලා නීති දානවා. Super සහ final keywords වලින් inheritance relationship එකේ හැසිරීම සියුම්ව පාලනය කරනවා. Inner classes වලින් එකිනෙකට ළඟින් සම්බන්ධ classes එකට තියලා කෝඩ් එක තවත් පැහැදිලි කරගන්නවා. මේ හැමදේම එකතු වුණාම තමයි නඩත්තු කරන්න ලේසි ආරක්ෂිත වෘත්තීය මට්ටමේ software එකක් නිර්මාණය වෙන්නේ. Thank you very much for listening.